Saint Josemaria Escrivá was the 468th saint canonized during the pontificate of John Paul II. At the public consistory of cardinals held on February the 26th, 2002, the Holy Father set the date of the canonization for the following 6th of October within the centenary year of Saint Josemaria's birth. Contributing to the great fiesta of the canonization were many events which were celebrated during the year of the centenary, such as the inauguration of a church dedicated to the new saint in Barbastro, his hometown. There were many other social and educational undertakings all over the world, such as the Institute of Industrial Technology in Lagos, Nigeria, the Maluka Medical and Welfare Center in Kinshasa in the Democratic Republic of the Congo, or the Guantafur Agricultural School in Temza, Colombia. But the social welfare initiative promoted directly by the organizing committee of the canonization was the Harambee Project. Harambee, che in Swahili significa tutti insieme, ed è il grande progetto di formazione che vuole dare dignità e conoscenza a chi ancora ne soffre la mancanza, in questo caso ai paesi subsahariani. Niko na furaha nyingi sana kuwa hapa leo mbele yenu zungumza mambo ya harambee, kwa sababu harambee ilianzishwa na mtukufu Jomo Kenyatta ambaye ndio bwana yangu, na wakati huo kutoka siku hiyo inafanya kazi nyingi ya kujenga maskuli, makanisa, mahospitali na watu kusaidiana. Na tukiwa hapa jioni ya leo tukimkumbuka huyu anasaidia Afrika sana, ningewauliza kila mmoja wenu kusaidia Harambee Afrika, na mkinikubalia mimi naweza kusema na haja hiyo project ya Harambee siku ya leo na kusema Harambee. Harambee, Harambee. Three days before the canonization, the following estimates had been made. Ad oggi ne abbiamo conferma di 218.000 pellegrini partecipanti alla cerimonia di domenica 6 ottobre e scenderanno a circa 180.000 per la messa di ringraziamento di lunedì 7. The Italian government gave the canonization the category of a special event. In only 3 days, Rome saw the arrival of 30 trains, 8 ships, 630 chartered planes, 2,100 buses, and a countless number of other vehicles. Egy buszban jöttünk, és nagyon sok magyar jött, és már volt egy istentisztelet is, és nagyon várjuk a holnapi ünnepséget és misét, amit a pápa fog tartani. So we travel from Hong Kong, and at this canonization, we feel the unity of the church and unity of the spirit of the work. All the people are helping each other. Josemaria is my friend, my companion, he's my everything. The body of Saint Josemaria was solemnly moved on October the 3rd from the Prelatic Church of Opus Dei, as stated in the official decree. Post uius sancti missae celebrationem beati corpus processionaliter transferetur.
Vim primeiro para agradecer tudo, assim, porque eu sou a pessoa mais feliz do mundo, e isso graças aos ensinamentos do São Josemaria. E em segundo, para rezar muito por outras pessoas que estão longe de Deus, que são meus amigos e meus parentes. Father José Glorioso's trip to Rome, where he had never been before, was paid for by his parishioners in the Philippines. 1902 na sa ipinanak. Ako naman na ipinanak 1903. Before dawn on Sunday, October the 6th, the 1,900 young volunteers take their places in St. Peter's Square and the surrounding areas. The final details of the floral decorations are finished. The steps of St. Peter's have been decorated with a carpet of 73,000 flowers brought from Ecuador, a special arrangement in which whole flowers are embedded in a lawn background. The side decoration of the altar is a gift from the cooperative Il Camino of San Remo. Flowers have also come from Australia, Colombia, Holland, and many other places. Thanks to the cooperation of Vatican TV and the RAI, the ceremony will be transmitted live by 29 TV networks in the 5 continents. People present at the ceremony will be able to follow the canonization on 9 giant screens situated in the Pius XII Plaza and the Via della Conciliazione. Simultaneous translation in French, English, Polish, Portuguese, Spanish, and German is broadcast on FM radio. Before the ceremony, there is a rehearsal of some of the hymns. Taking part are 1,200 voices of 37 choirs from 15 countries. At exactly 10 o'clock, the cross at the head of the entry procession appears. Mass is concelebrated by the Holy Father, together with Cardinal Antonio Maria Roca Varela, Archbishop of Madrid, the diocese where St. Josemaria lived for many years. Cardinals Sodana, Ruini, Mesner, Echegaray, Monsignor Omela, Bishop of Barbastro, St. Josemaria's hometown, Monsignor Javier Echevarria, Bishop Prelate of Opus Dei, and 42 other bishops and priests. "14 countries have sent official delegations. Among the participants are almost 400 bishops and a wide variety of people of all races and continents, including many non-Catholics and non-Christians. The chasuble of the Holy Father was handmade in the workshops of Los Rosales, with cloth brought from New Delhi. The holy vessels were made in the workshops of Arte Grande. These 2 institutions devoted to holy art were encouraged and supported by Saint Josemaria. The central moment of the ceremony is when the Holy Father pronounces the formula of canonization. Sancte et individue Trinitatis, ad exaltationem fidei catholici, et vitae Christianae incrementum, autoritate Domini nostri Iesu Christi, Beatorum Apostolorum, Persi et Pauli, agnostum, matura deliberazione prehabita, et divina opera sepius implorata, ac de plurimorum fratum nostrorum consulto, Beatum Josemaria Escrivá de Balaguer, Sanctum esse discernimus, et definimus, ac sanctorum catalogo adscribimus, statuentes eum in universa ecclesia inter sanctos pia devotione recoli debere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
From this moment, Josemaria Escrivá de Balaguer is included in the list of saints, and his public worship becomes universal. That is to say, throughout the world. In his homily, the Holy Father recalled a number of aspects which were central to the preaching of the new saint. Egli si è lasciato docilmente guidare dallo Spirito, convinto che solo così si può compiere appieno la volontà di Dio. La vita abituale di un cristiano che tiene fe, solía afirmar Josemaria Escrivá, cuando trabaja o descansa, cuando reza o cuando duerme, en todo momento, es una vida en la que Dios siempre está presente. Elevar el mundo hacia Dios y transformarlo desde dentro. Y aquí el ideal que el santo fundador os indica, siguiendo sus huellas, difundid en la sociedad sin distinción de raza, clase, cultura o edad, la conciencia de que todos estamos llamados a la santidad. Per portare a compimento una missione tanto impegnativa, occorre però un'incessante crescita interiore alimentata dalla preghiera. San Josemaria fu un maestro nella pratica dell'orazione, che egli considerava come straordinaria arma per redimere il mondo. Raccomandava sempre, in primo luogo, orazione, poi espiazione, in terzo luogo, molto in terzo luogo, azione. Non è un paradosso, ma una verità perenne. La fecondità dell'apostolato sta innanzitutto nella preghiera e in una vita sacramentale intensa e costante. Questo è, in fondo, il segreto della santità e del vero successo dei santi. Discepoli suis dices, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim, corpus meum, quod pro vobis tradet. "1,046 priests distributed Holy Communion in St. Peter's Square, the Pius XII Plaza, and the Via della Conciliazione.
termine di questa solenne celebrazione liturgica vorrei salutare cordialmente tutti i pellegrini giunti da ogni parte del mondo. Infine saluto cordialmente il prelato e tutti i membri dell'Opus Dei, ringraziando per tutto questo che fate per la Chiesa. At the end of the Holy Mass, the Holy Father wished to greet personally many of the participants. The authorities estimated that between 450 and 500,000 people had been present at the ceremony. Omnibus Christi fidelibus, omnibus tua populis terre circumdulgentibus, atque in tenebris. Very excited. That very José Maria happy is a saint today. that we are children of a saint. Oui, et c'était un des très grands moments de notre vie chrétienne. で出演式は本当にずっと待ってましたからすごく嬉しいですね。でとにかくもう本当に涙が出ました。ありがとう。Bardzo piękny dzień, piękna pogoda. Wydaje mi się, że to była bardzo wspaniała uroczystość. Estamos todos muito felizes. And that is the message of today. That is the message of canonization. I think we all understand that message. Sanctity, in your work. And that's why we're here. Todos éramos una piña. Se veía un solo espíritu. O sea, dentro de todo lo que es la Plaza de San Pedro, yo veía un solo espíritu. Mi piel se ha puesto varias veces de punta, vamos. Yo estoy muy contento. That same day, many participants were able to visit the Basilica of St. Eugene to venerate the remains of the new saint. In the afternoon, in the port of Civitavecchia, where more than 10,000 participants from various Mediterranean coast cities had disembarked for the canonization, the local authorities dedicated a jetty to Saint Josemaria Escrivá. Questo è il porto della pace. In ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e con... The next day, there was another rendezvous in St. Peter's Square to celebrate the first day of Thanksgiving. As part of the preparation for the Holy Mass, scenes from catechetical reunions that the new saint had carried out during the last years of his life were shown on TV screens in the square. His words about the Holy Father were especially moving because the applause which greeted those words in 1975 was joined to the applause of those present in St. Peter's Square
on October the 7th, 2002. ¿Cómo podemos demostrar en estos momentos nuestro amor y fidelidad al Papa? Sí, hija mía, siéntate. Qué buena pregunta, hija mía. El Papa es el vicecristo. El Papa es Pedro. El Papa es el representante de Dios en la tierra. Nuestro amor de cristianos tiene que ser así. Jesucristo, María Santísima, San José, el Papa. El Papa por encima de todo. En la tierra está formando una sola, por decirlo así, una sola unidad de amor con Cristo, con María Santísima, Madre de Cristo, con José, Padre de Cristo, y el Papa. Te he contestado ya, amar al Papa. Sí, para el Papa este. Deo omnis gloria. A Dio tutta la gloria. Vogliamo adorare il Dio tre volte santo e ringraziarlo per il dono con cui ha arricchito la Chiesa e il mondo, la canonizzazione di Josemaria Escrivá de Balaguer. La nostra gratitudine si rivolge anche al Santo Padre. Sappiamo che questa supplica è molto gradita a San Josemaria. Santificar el trabajo. Santificarse con el trabajo. Santificar a los demás con el trabajo. En esta frase gráfica resumía el fundador del Opus Dei el núcleo del mensaje que Dios le había confiado para recordarlo a los cristianos. Con el mensaje espiritual del nuevo santo, como escribió Monseñor Álvaro del Portillo, todas las profesiones, todos los ambientes, todas las situaciones sociales honradas han quedado removidas por los ángeles de Dios, como las aguas de aquella piscina probática recordada en el Evangelio, y han adquirido fuerza medicinal. Hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est. When the Holy Mass ended, there was an audience with the Holy Father in St. Peter's Square.
et universali Patris, qui hodie Patrem nostrum Iosef Mariam, numeros ancorum adscriptium, Ecclesiae Sancte Dei, ac presentim filiorum atque membrorum familiae operis Dei, oratio et gratia. Milioni di persone, Santo Padre, sono oggi in festa nel mondo intero, dentro e fuori i confini visibili della Chiesa. In occasione del centenario della nascita di São Josemaria Escrivá, sono state promosse decine di iniziative di formazione umana e professionale in paesi in via di sviluppo e in quartieri poveri di diverse grandi città. Si è voluto testimoniare così che la ricerca della santità personale, l'unione con Dio, è inseparabile dalla sollecitudine espressa in opere per il bene materiale e spirituale dei fratelli. Su ciascuno di noi il Signore ha un progetto, ad ognuno affida una missione sulla terra. San Josemaria fu scelto dal Signore per annunciare la chiamata universale alla santità e per indicare che la vita di tutti i giorni, le attività comuni sono cammino di santificazione. Si potrebbe dire che egli fu il santo dell'ordinario. Saint Josemaria Escrivá a dépensé sa vie pour le service de l'Église. Dans ses écrits, les prêtres, les laïcs qui suivent les voies les plus diverses, les religieux et les religieuses, trouvent une source stimulante d'inspiration. Chers frères et sœurs, en imitant avec une ouverture d'esprit et de cœur, dans la disponibilité à servir les églises locales, vous contribuez à donner de la force à la spiritualité de communion avec la lettre apostolique Novo Millennio Ineunt, qui indique comme l'un des buts les plus importants pour notre temps. At the end of the audience, the Holy Father greeted His Beatitude Teoctist of Romania, who in 1999 was the first Orthodox Patriarch to invite the Holy Father to visit his country. Les personnes qui participent dans cette première rencontre sont les membres de l'Opus Dei.
Ils sont venus pour remercier aujourd'hui pour la canonisation de leur fondateur. Escrivá de Balaguer. Je pense qu'ils sont très satisfaits. The thing that struck us the most was how large the family was, the family of God and the family of the work. It's done. Now he's a saint. That was the most beautiful thing I've ever seen. That's all. From October 8th to the 10th, in 16 churches in Rome, 29 Thanksgiving Masses were celebrated, presided over by different cardinals and bishops, and said in 18 languages, in German, Arabic, Czech, Chinese, Spanish, French, Finnish, Japanese, Hungarian, Indonesian, English, Italian, Dutch, Polish, Lithuanian, Portuguese, and in Swedish. Le message de Josemaria n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est l'évangile. C'est l'évangile, c'est pour tout le monde. Donc ce message est bien pour les Européens, est bien pour les Américains, est bien pour les Asiatiques aux yeux bridés. Il est aussi très bien pour les Africains aux lèvres lépues. Et je crois que c'est ça l'universalité de l'Église. On Thursday, October the 10th, the remains of the new saint were moved from the Basilica of St. Eugene, where the faithful had been able to show their veneration for 7 days, to the Prelatic Church of Opus Dei. Moments beforehand, at the last Thanksgiving Mass, the prelate of Opus Dei said, among other things, State per intraprendere il ritorno ai vostri paesi, alle vostre case, alle vostre attività. Fatelo decisi ad essere gli strumenti che il Signore desidera utilizzare per estendere la sua parola e la sua grazia sulla terra.
Catholic canonization, just one word. Magnificent.